Good morning to all of you. Welcome to my Torts class. So, in this video, we are going to discuss the major differences between the 1986 Consumer Protection Act and Restructured Act of 2019. Let us quickly, without wasting much of time, let us quickly get into the topic. Number one, pecuniary jurisdiction. You all know. Yesterday I have shown the triangles also. So DCDRc up to 1 crore. State Commission 1 to 10 crores. Of course, National Commission more than 10 crores. This is the pecuniary jurisdiction. As regards the price, suppose previously we used to depend on the MRP. So you cannot, suppose if the rate of the car is marked at 19.99 lakhs, you can file the case. If it is 21 lakhs, MRP, you can't file the case. Present days, please remember, even the discount process is also. So the discount, or we call it as offer. Discount price or actual price, yes, definitely it will be allowed. అంటే ఏంటి, దాని మీద ముద్ర వేసినట్టు రేటు కన్నా తక్కువ రేటు మీరు కొన్న డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన కాబట్టి సపోజ్ ₹1,00,00,000 ప్రాపర్టీ మీకు 95 లక్షలకు వచ్చింది. ఎస్, యూ కెన్ ఫైల్ ఎ కేస్. దాని మీదేమో 1,10,00,000 ఉంటుంది, ఇక్కడ మనకు 95కి ఇస్తారు బికాస్ ఆఫ్ ద డిస్కౌంట్. ఎస్, యూ కెన్ ఫైల్ ద కేస్. యా, ప్రీవియస్ అట్లా కదా, ఎంఆర్పి మీదే ఉండేది, అంత గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్. సో where to file the case, who has to file the case? Yesterday we all discussed it. The important point is even the place where the claimant resides. This is most important, where the claimant resides and who can file the case. Please remember, the affected person, number one, he can file the case, or on his behalf some other person, that is any recognized consumer association, they can file the case. Or if he is a group of members, Madhusudan Reddy case, National Seeds Corporation versus Madhusudan Reddy case lo cheptanu, one of the consumers also can file the case, or on your behalf the state can file the case, on your behalf the central government, they can file the case, and you can file the case electronically, e-filing. This is what I told you in the class yesterday, please remember. Right. The latest aspect is previously there was no mediation. Now, please remember, you can, section 80 of the present Consumer 2019 Act, yes, mediation, if it is regular, if it is done, it will be allowed. Then previously the appeal period time was 30 days. Now it has been extended to 45 days. And previously you have to deposit 50%. Presently, yes, this is holding good. Then in the previous act there was no definition for the e-commerce, but here section 2 clause 16, e-commerce was defined. What is e-commerce? E-commerce means buying or selling of goods online, or availing the services of goods online, including the digital products over the so-called digital or electronic network. So e-commerce allowed. Then previously the DCDRc, District Forum, they do not have a review power. What is review? We will be coming to know in the case of CRPC or CPC. ఏం లేదు, మామూలుగా జడ్జిమెంట్ అయిన తర్వాత అప్పీల్కి వెళ్ళాలి. అప్పీల్కి వెళ్ళే లోపల ఇంకొకసారి రివ్యూ, అయ్యా నేను చెప్పాను మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి అని చెప్పేదాన్ని రివ్యూ అంటారు. దిస్ ప్రజెంట్లీ DCDRc ఈజ్ ఆల్సో గివెన్ ది పవర్ ఆఫ్ రివ్యూ. రైట్. ప్రీవియస్లీ ఈ అన్ఫెయిర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పున్నాను. ఎందుకంటే బిల్ ఇవ్వకుండా ఉంటాం, తర్వాత ఏదన్నా డిఫెక్ట్ వస్తే అదలుబో అని చెప్పి నెట్టేయటం, లేదా నేను కొన్నది తీసుకో మన సాయిబాబు గారు ఉన్నాడయా అంటే నా పేరు వాడుకోవడం. దీస్ ఆర్ ఆల్ అన్ఫెయిర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్. వేరే ప్రాపర్టీ నాది అంటే వేరే కంపెనీది నాది అని చెప్పి పంపుకోవడం. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది అన్ఫెయిర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్. వాటి మీద ప్రజెంట్ యాక్టివిటీలో, ప్రజెంట్ ద సెక్షన్స్లో 2019 యాక్ట్లో చాలా పవర్ఫుల్ సెక్షన్స్ వచ్చాయి. అన్ఫెయిర్ trade terms and conditions. Section 49 clause 2 and 15 clause 2 of the act gives power to the state commission. Consumer protection councils కొత్తగా వచ్చినాయి. Consumer protection authority, even section 16 లో కరెక్ట్గా ఉన్న పవర్స్, we can regulate every sale of a price. Right. Then already we discussed the composition. NCDRs మీద ఈ వీడియో కూడా చేయడం జరిగింది. So basically you all know who is a consumer, then what are the goods and what are the services. Let us know the definition. Goods are any material, please remember, anything purchased for your personal use, purchased in retail or wholesale.
Then services, so many: transport service, medical service, insurance service, banking service, then electricity service, housing service, telephone. Present days the cell phone is there, so insurance service. All these services are please remember, they come under the services. And the person who resells his product is not a consumer, please remember. And secondly, the commercial purpose does not include use by a person for the purpose of earning his livelihood. ప్రభుత్వం అంతకుముందు సీఎం గారు థ్యాంక్ యూ సీఎం సార్ అని చంద్రబాబు నాయుడు బొమ్మ ఉండేది ఇన్నోవా కార్ల మీద. సో ఇఫ్ ఎ పర్సన్ పర్చేజెస్ 2 or 3 Innova cars out of the subsidy amount given by the government, it cannot be commercial purpose. వాడు బతకటానికి టు ఎర్న్ హిజ్ లైవ్లీహుడ్ కాబట్టి అవి కూడా పర్సనల్ యూజ్ అనుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ బ్రీఫ్లీ we have discussed the differences between the old act and new act. Well, new act is really a revolution, I can say. It is a benevolent social legislation. The limitation period is 2 years, and please remember the CPC procedure established by the Civil Procedure Code will be followed, and the trial is also summary trial. They will be easily within 2 or 3 months you can get the award. That's the advantage of the consumer disputes resolution system. So with this I am concluding. Thank you very much.